bujama jing bata bichema bata ululuma chengu na mebia mwaye kumbo nga yanga ne Cameroun le kaloma ngalenge linene ye kumbo Cameroun kumbo yaha ebe lansang nsanga be mwaye kumbo iding ebe ate abon biye kumbo na lulume akonbe hengo anyol bonvanane bukwarbe awelan bukwarbe amunduru bukwarbe aliye ne ye kumbo ebe ekumbo ye burbo bise nga keli vanane ele ekumbo ye lulume. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine TAH. Le journal. Bonsoir à tous, bienvenue au 18h bilingue. GERMAINE TAH, good evening. Good evening, Olivier Ndema EPO. Beautiful people, good evening. Here are the headlines. Ce soir, prenons des nouvelles de la mutuelle d'assistance et de solidarité MASSO. La date de fin de souscription, c'est bien le 29 juin. Encore 10 jours donc pour les mutualistes afin de souscrire et bénéficier des offres MASSO Gold, la nouveauté apportée par l'acte 3. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, appoints a new director at the National Printing Press. Également des échos du Parlement qui va désormais sensibiliser directement les populations sur les dangers du discours de haine au Cameroun. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. Mutuelle d'assistance et de solidarité MASSO, encore 10 jours et les mutualistes ne pourront plus s'inscrire à la grande cérémonie de tirage au sort du 9 juillet. En effet, la date limite de souscription ou d'inscription est prévue le 29 juin à 16h. À mesure que se rapproche la date fatidique, la pression monte tout naturellement, aussi bien chez les mutualistes que dans les rangs des technico-commerciaux de Renaprove SA. Claude Baokeng s'est intéressé au quotidien des technico-commerciaux. Voici son reportage après un passage par l'agence centrale. Ils sont engagés à répondre à la forte demande des mutualistes de la dernière heure et à remplir les objectifs assignés par les directeurs d'agence. Ndo Crescence est la responsable des technico-commerciaux à l'agence centrale Renaprove Finance SA. On a une détermination afin d'atteindre 997 des mutualistes qui nous restent à mettre à jour. Quand le mutualiste n'est pas prêt à remplir la fiche, on lui demande de remplir sur un papier. Nous-mêmes, nous venons mettre à jour ici simplement. Même ceux qui sont en difficulté des photos, c'est à 500, on les filme. Les plus anciens, s'ils arrêtent, ils vont perdre leur ancienneté. L'ancienneté d'un an est valable même pour celui qui commence le 28 et termine le 28 juin. À partir de 8 heures, ils commencent par être sollicités par les mutualistes qui souhaitent se mettre à jour. Cet ensemble de sollicitations n'est pas sans difficulté. Marceline Kessene est la responsable pôle MASSO, agence centrale. Ils se font réellement bien identifiés en ce qui concerne leur fiche d'identification, mais tellement d'efforts en devant en ce qui concerne la tombola. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons toujours à les appeler chaque matin, c'est notre premier point. Nous appelons d'abord les mutualistes dont nous détenons encore leur carte mutuelle. Nous ne baissons pas les bras, nous savons que nous allons arriver jusqu'à la fin dans de très bonnes conditions. Au-delà des objectifs fixés par le top management, les agents commerciaux ont pour consigne d'avoir chacun un objectif journalier pendant cette dernière ligne droite. Gobtep, Céline est responsable technico-commercial à la zone 9. Pour un client qui n'est pas encore à jour, je lui demande de se rattraper puisque bientôt la tombola va finir pour pouvoir avoir sa fiche de pré-identification, voir la remplir et avoir sa fiche d'identification pour venir jouer à la tombola pour que le 29, il ne soit pas en train de se plaindre. Essaye quand même de le booster parce que je lui dis si peut-être il est peut-être à 15 000, je lui dis presque à la fin si tu laisses tes 15 000, c'est toi qui vas perdre. Les mutualistes ayant souscrit à MASSO Gold sont ceux qui présentent plus de difficultés à terminer leur cotisation. Néanmoins, Vogo Basile, responsable zone 7, rassure.
Ils sont trop stressés pour certains et d'autres sont très enthousiastes. Ils ont vu les images par rapport aux années antérieures et ils veulent eux aussi arriver à cette étape-là. Certains même dès le début ont dit qu'ils ne cotisaient plus, mais à la fin, avec la pression, les informations, ils se pressent de gauche à droite pour pouvoir terminer leur cotisation. Nombreux sont les mutualistes qui se sont déportés le 9 juin au Palais des Sports, croyant que c'était le jour dit. La date n'a pas changé, c'est le 9 juillet 2023 à partir de 14h. Avec l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité Masso, les mutualistes ont la possibilité d'obtenir des aides non remboursables. Cela est possible grâce à Masso Gold, dont l'offre n'existait pas dans les actes 1 et 2 de la Masso. Masso Gold se présente donc comme une opportunité qui vient renforcer la solidarité africaine promue par le consortium Renaprov. Anne-Priscille Koubiteb déroule le dispositif de Masso Gold. Les offres de Masso Gold comptent parmi les plus alléchantes des cagnottes de la tombola du 9 juillet. Elle inclut les offres de Masso classique et offre des rubriques de forte valeur allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. L'inédit est lié au fait que ces offres Masso Gold sont non remboursables. Comme acte de reconnaissance face à cette solidarité d'une autre dimension, il est simplement attendu de l'heureux bénéficiaire un apport personnel de 20% du montant global de la valeur sur le matériel roulant, le bâtiment moderne au usage d'habitation, les appareils aux machines, des activités génératrices de revenus et sur le matériel d'équipement de maison. Cet apport personnel est relevé à 35% pour les financements des activités agro-pastorales, la commercialisation de ces produits et des bourses d'études, tous hauts de 10 millions, 20 millions et 50 millions de francs CFA. Pour le cas spécifique des bâtiments à usage d'habitation, le bénéficiaire doit verser les frais d'enregistrement de 500 000 francs CFA. Ces dispositions doivent être finalisées 45 jours au plus tard après la clôture de la cérémonie de tirage au sort, faute de quoi le mutualiste ne pourra entrer en possession de la dite offre. L'offre sera remise au bénéficiaire qu'après signature de la convention d'accord avec Renaprov Finance SA. La dite offre ne sera ni remplacée, ni changée, ni substituée aux tierces, quelle que soit la raison. Il est également important que les mutualistes bénéficiaires des offres Masso Gold aient à l'esprit qu'ils devront continuer de contribuer dans la catégorie où ils ont remporté l'offre pendant 20 ans pour permettre à d'autres comme eux de jouir de la même offre. Il est enfin nécessaire de signaler qu'avec Masso Gold, le mutualiste a la possibilité de solliciter plusieurs offres selon ses moyens financiers. Les parlementaires s'engagent véritablement dans la lutte contre les discours haineux au Cameroun. Pour ce faire, les parlementaires vont effectuer des descentes auprès des populations. Comment comprendre cette initiative? Quelle appréciation peut-on en faire? Écoutons Jean-Claude Ngué. La première appréciation, selon le docteur Aristide Mono, politologue, porte sur un usage symbolique de la notoriété des parlementaires qui les rapproche davantage des populations. Seulement, passé le côté populaire ou populeux des représentants du peuple, l'expert y voit une déviation des députés et sénateurs de leurs fonctions. Les parlementaires se seraient lancés, par exemple, dans une pression sur le gouvernement afin que ces derniers qui exécutent ce que le pouvoir législatif décide puissent mettre en œuvre les différentes politiques de lutte contre les discours haineux élaborés au niveau de l'Assemblée nationale. Il est donc question, d'après le politologue, que les parlementaires mettent plus d'énergie à se concentrer, comme le prévoit la Constitution, à contrôler l'action gouvernementale sur l'application effective de la loi anti-tribalisme. Car, selon le docteur Aristide Mono, la question des discours haineux ne saurait être domestiquée par la seule action de sensibilisation. Il faut donc aller au-dedans de la question pour démanteler les différents facteurs qui concourent à la vulgarisation, à la propagation et à l'entretien des discours haineux. Le docteur Aristide Mono conclut que la lutte contre les discours de haine doit également intégrer la participation de tous, gouvernants comme gouvernés. Société, ce lundi 19 juin est journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le thème de l'édition 2023 est, je cite, le rôle du digital et les réseaux sociaux
sociaux dans la sensibilisation et la gestion de la drépanocytose. Fin de citation. Une thématique assez insolite à première vue, mais assez parlante selon le docteur Ngossak, hématologue. Elle a justement échangé avec Raïssa Moko, dont voici le reportage. Aujourd'hui, le digital et les réseaux sociaux ont pratiquement changé les habitudes. Difficile de faire sans le numérique. Derrière un appareil ou une connexion, des bonnes informations peuvent circuler, mais des mauvaises aussi. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, Dr Ngossak Françoise, hématologue, soutient qu'il faut utiliser les réseaux sociaux uniquement à des fins utiles. Nous allons les mettre dans la sensibilisation pour la drépanocytose. Tout le monde va être connecté sur son téléphone et la sensibilisation pourra passer mieux. Donc c'est pour cela que nous avons dit apport du digital et des réseaux sociaux dans la sensibilisation et la gestion de la drépanocytose. La drépanocytose affecte l'hémoglobine et se manifeste par une anémie, des crises très douloureuses et un risque accru d'infection bactérienne. Et dans la sensibilisation, les experts de la santé mettent en accent également, cette année et même les années précédentes, sur la prévention et les moyens de lutte contre la maladie. On demande aux personnes de faire leur électrophorèse d'hémoglobine avant de procréer. Et puis surtout, il faut savoir que cette maladie... Sans traitement clair jusqu'ici, on peut penser d'autres prises pour pallier des symptômes. Dr Ngossak Françoise, hématologue, précise. À côté de l'espérance de vie des personnes touchées qui s'est améliorée, on n'a pas de chiffre exact des Camerounais drépanocytaires, faute de diagnostic. Et selon l'OMS, environ 300 000 enfants naissent chaque année atteints de la maladie. Décentralisation, bientôt des postes d'identification dans les mairies. Dans une récente correspondance adressée au préfet, le ministre de la Décentralisation et du Développement local invite les maires à mettre à la disposition de la délégation générale à la Sûreté nationale des locaux destinés à l'installation des 10 postes. Bonne nouvelle pour les acteurs de la chaîne d'établissement de la CNI et les citoyens, même si cette mesure, pas encore effective, connaît des zones d'hommes. Jean-Marie Annaba. Le premier obstacle est que la mesure du ministre de la Décentralisation et du Développement local ne résout pas la problématique de la production et de la distribution de la carte nationale d'identité. Mais elle est salutaire pour Anne Fégonde-Noix, ministre du mouvement Je veux ma CNI. J'ai pu constater par exemple que dans la partie septentrionale du pays et dans la région de l'Est, les distances sont incroyablement longues entre les demandeurs de CNI, les postes d'identification, et même dans des départements situés dans d'autres régions. C'est par exemple le cas pour le département du Mayo-Tianaga, dans lequel il n'y a qu'un poste d'identification qui se trouve à Mokolo. La correspondance du Mindevel parle d'un très haut accord du président de la République pour la mise en place d'un nouveau système d'identification destiné à rapprocher le service des populations. Pourtant, l'identification ne relève pas des compétences des communes. Henri Severin Assemble, expert en gouvernance locale, explique. C'est une approche partenariale et subsidiaire entre les services de la police et les services des communes. Cela peut donc rentrer dans un cadre administratif, d'où la signature du document entre le délégué général à la Sûreté nationale et le ministre en charge de la décentralisation. Les magistrats municipaux qui saluent ces avancées dans le processus de décentralisation posent des préalables. Jean-François Ondigue-Ouna, maire d'Nkola Famba, et Joseph Espoir Billon, adjoint au maire de Douala 5e. Il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Beaucoup de collectivités territoriales décentralisées pour le moment n'ont pas l'expertise pour le faire. Je crois que la police va continuer à le faire, peut-être en étant dans les locaux de la mairie. On nous accompagne avec des moyens conséquents, subséquents, pour que nous puissions également créer. Nous sommes en plein milieu de consommation des budgets. Espérons que lorsqu'on votera le prochain budget, une dotation spécifique sera mise. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un projet. En attendant le vote des délibérations dans les communes, la délégation générale à la Sûreté nationale et le Mindevel devrait appeler de la sensibilisation à en croire ses acteurs. La page sportive.
Nous parlons football dans cette page de sport avec les résultats des quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Les différentes rencontres se sont jouées le week-end dernier. Stade FC de Banjul écarte Stade de Bertois 4 tirs au but à 3. Colombe 2, Eding 1. PWD de Bamenda domine difficilement Dynamo 6-5 à l'épreuve des tirs au but. Fovu 2, Victoria United 0. Et les combinaisons, voici les combinaisons des demi-finales. Dès samedi prochain, nous aurons Fovu de Baham contre Colombe du Djailobo et puis Stade de Banjul contre PWD de Bamenda. The second part of the news in the English language with Germaine Tah. Hello. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has appointed Mr. Oyinobika Pierre Noulas as the new Director of the National Printing Press. The information was given this evening. On one of our lead stories, commercial agents of the RENAPRO Finance SE agency and its entire consortium have begun adopting new strategies to better ensure the satisfaction of their clients with just 10 days to round up with registration and contributions into Act 3 of the Mutual Assistance and Solidarity MASO that will permit them to have a possibility of benefiting from the raffle draw ceremony that will take place at the multi-purpose sport complex in Yaoundé in less than 20 days on July 9, 2023. Iratunzwe has the details. Located at the Ligue Sono Immeuble Jaco, the RENAPRO Finance SA agency, cognizant of the deadline of subscription and contribution into the Mutual Assistance and Solidarity MASO Act 3, have begun brainstorming on new strategies to attain the objective for this year before the 29th of this month. Mokom Godwill is in charge of the MASO Zone 7. The director, Madam Bebga Mari, has given to us strategies, that is to make sure, because we still have 900 and a plus customers that are still below target, and we have put strategies to call these customers daily to make sure that they finish their contributions and be part of the raffle draw on the 9th at Parade Expo. Abounding with a lot of benefits, one being the eradication of social differences. To enhance solidarity, they go as far as to encourage the mutualists who have not yet finalized with their contributions to do so. There are some customers that are still 500 francs, 1,000. And what we are doing now is to encourage the customer that it is something that if you have a vision, then there's a provisions for you to attain. If you work together with the RENAPRO, we will attain our objective. I will make sure that we arrive at the end successfully. To be sure that the mutualists adhere to the vision behind the mutual assistance and solidarity, they have developed some questionnaires to help them stay on track. We try to ask them what they try to attain concerning the 9th of July and what their response is very good, because they are very anxious. They are very anxious to be part and to actually see, because they were there last year and they are very anxious to be part again this year. As the urge of quitting poverty continues to grow within the mutualists, they have been called upon not to miss out on this golden opportunity that would help them rejuvenate their life forever on July 9th at the Multipurpose Sport Complex in Yaoundé. Eratons doing that report, World Sickle Cell Awareness Day is being celebrated in Cameroon and across the globe today. The day seeks to raise awareness about sickle cell disease and its impact on individuals, families, and communities worldwide. According to health experts, sickle cell disease is a genetic blood disorder characterized by abnormal red blood cells that take on a crescent or sickle shape, and these irregular shaped cells can cause blockages in blood vessels, leading to a variety of health complications. In the following report, Phoenix Crispin interviewed a medical doctor to find out what is sickle cell and how it can be managed. Take a listen to our report. Sickle cell disease is a genetic blood disorder in which abnormal red blood cells take on a sickle shape, as the medical doctor Nkwe Roland explains. Sickle cell syndrome makes part of a group of complex hereditary blood diseases. It is a genetic affection leading to the distortion of red blood cells due to a loss in the elastic capacities of their membrane. This distortion and the loss of the permeability capacity of the red blood cells reduce considerably their life expectancy. These patients. The condition comes with several symptoms that are sometimes unbearable, as the medical doctor attests.
due to this defect experience chronic anemia most often, and due to capillary obstruction we also experience acute pain sometimes. According to the health experts, the treatment of sickle cell on the severity of the disease. It could be blood transfusions, medication, and really a bone marrow transplant. However, it could also be prevented. You have to understand that there exist two main populations: the healthy carriers who will rarely experience the symptoms, and the other group in which the gene responsible is completely expressed and who will often experience the different symptoms listed before. So the only way to prevent it is to avoid union of persons or people of any of these groups, where the importance of prenuptial care, amongst which you have the hemoglobin erythropoiesis. This year's Sickle Cell Day is being celebrated under the theme Building and Strengthening Global Sickle Cell Communities, Formalizing Newborn Screening, and Knowing Your Sickle Cell Disease Status. The theme is a call to recognize the first steps in fighting sickle cell disease. And in line with the World Sickle Cell Day, Free New York Crispin caught up with some young parents who told us if they check their blood type, being married or before having children. Take a listen to them in the following voice pop. My name is SUIVEZ, 55-year-old sickle cell sufferer, sickle cell warrior to be precise. As a person living with sickle cell, I've been advocating for sickle cell awareness for more than 25 years. Creating the foundation is to continue with the awareness campaign, but this time with more support from family and friends. 19th June is World Sickle Cell Day, and the SUIVEZ Foundation is partnering with the Baptist Hospital in Bonaberi to celebrate the event with free screening. Hello, good afternoon. At a certain level, some of the Cameroonians do check their blood type before going in for marriage, and some do not. Those who do not actually is because they mostly concentrate on what they feel for each other, and most of the time they think it is useless going to check their blood type. It's just having a baby is something else, because they just do that. They just have babies without really checking, and then perhaps it's the luck from God to have a healthy baby at the end of the day or not. But if it comes to getting married, I think it's something else. Because even in churches, even from people around, we advise that before you want to get married to a woman, you should go to the hospital, because there are some tests that they need to be conducted, determine actually if you're compatible or not. 99.9% of these groups, they don't check that their blood type matches. Nowadays, Cameroonians, they don't still check their type of blood before getting married or before making babies because of ignorance. Because in our society, we do have illiterates and literates. So some do not even bother to check about that. If you are just tuning in, then you are listening to the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4, and of course you are doing well. Part-time teachers and workers with illegal situation in the different structures of the Ministry of Secondary Education have to be immediately put aside by the head of these structures. The information is contained in the press release signed by the Minister of Secondary Education, Professor Nalo Valyonga. In regard to this, Crystal Mando sought to know from Julius Niba, a trade unionist in the education sector, how he appreciates this decision. Take a listen to our report. Majority of Cameroonians appreciate the usage of video surveillance in towns to curb insecurity in the country. For them, it will help capture criminals and reduce juvenile delinquency. Ejit and Ashley are Cameroonians. It has proven to be of help, and by this, criminals have been caught. So I think it will go a long way to reduce insecurity in our towns. And given that the world too is fast developing technologically, this initiative will help reduce the juvenile delinquency form which is occurring nowadays and permit the citizens to be in total security. For David, every citizen needs to be protected and live in security. Thus, this video surveillance should not just be in major towns. We should not forget that there are remote areas where we usually have cases of insecurity. Women are raped, people are killed. We don't get them because of suburbs, poor means of communication. So if the surveillance system is national, it's good. But if we
can go further to some of the suburbs. It's good. And I hope it's coming at a time when those who be guilty will be sanctioned. He adds that sanctions should also be put in place for criminals caught. They should not put a surveillance system. They should only put a unit where people who are found guilty will equally be sanctioned. If not, it will not help the situation. I always say these things. Cameroonian government should communicate. If somebody is found guilty because of one or two reasons and who has been caught by the surveillance security system, it should be communicated through other medias, because once people commit times and there's no sanctions, they keep doing it. Going on the above views, the actions put in place by the government to fight against insecurity in the country is appreciated by most Cameroonians. We are sorry for that mix-up over there, but on to something else. The UN High Commissioner for Human Rights has urged everyone to work together to build a more respectful and civil war and effective action to end hate speech. While Kintus made the call yesterday as the International Day for Countering Hate Speech was celebrated, he emphasized that hate speech is propagated by those who want to divide and distract public attention from real issues. The commemoration comes at a period when the government of Cameroon has announced a sensitization campaign on hate speech and is working on the sanctions that await perpetrators in line with this provision of the law. Here now is an excerpt of the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, selected from a recent press statement on hate speech. Take a listen. You have those who are professional manipulators and who know exactly what they are doing. That is taking one community against another one, taking one tribe against another one. So we are talking about the hate speech, which has a political dimension and which could have grievous consequences on social cohesion. That is extremely very dangerous. That's why the law says if you are a political leader or a media practitioner and you find yourself in that situation, then you carry the heavy arm of the law. It is conscious. So those who we consider as the elite, those who are enlightened, they have to be very careful in their public pronouncements. We have to be conscious that living together is something which is essential. Over the years, President Paul Biya has been fighting that we should live together. We have people who have stayed here from the Northwest for more than 50 years. You don't tell them to go back. You understand? In the early 1965-66, we have people from the Central region in the Northwest. They have been there for more than 70 years. They are there and they will not go. You have Bassas in the Southwest who have been there over 70 years. So what we are saying is that a Cameroonian is a Cameroonian no matter where. Minister Paula Tanganji reacting their collective actions to bar way to hate speech has been reiterated by the government over the weekend as Cameroon joined other nations to commemorate the 2023 edition of the International Day for Countering Hate Speech in the light of civil society activists in the person of Eva Tongemaya tells us the regard she has with government measures to curb hate speech. Take a listen to her in the foreign excerpt. You know, hate speech has become a problem in our society and is more crucial since the event of 2016 on Anglophone crisis. We have seen that people who were hiding some of their intention are making it to be public, and given the fact that the whole environment was tense, people thought that they can speak anyhow. This must bring out the attention of the government, because the government is there to make sure that people live at peace, people live in security in the society. And if in radios, in social media, in TV, people speak against some tribe, against some community, people are there to promote xenophobia. I'm sure that the government will not stay without doing anything, and which is normal because that is the whole of government. So the fact that the Ministry of Youth, maybe the Ministry of Communication, the Ministry of Territorial Administration came out these days to emphasize on the fight against hate speech is normal. They are in their role. They are there to carry out their mission. You know, when they speak on hate, it's a public matter. You will not expect the Ministry of maybe of Territorial Administration not to say anything. And as members of parliament and senators are multiplying sensitization campaign to stand against hate speech in Cameroon, our newsroom cut out with some political scientists to find out the reason. Here now is Dr. Bamenjo Herman.
talking about MPs and senators who have been engaged in sensitization campaign to fight hate speech, it is actually necessary, but you have to also note that some of the MPs and senators are also the ones perpetrating the hate speech. We have MPs who've sponsored others to show open hatred to others. So if the campaign can start with them, I think that we are going to solve a problem that is plaguing our country. Because you realize that a lot of hate speech is sponsored by some few politicians who feel that maybe a particular culture, a particular linguistic, a particular region is like this. So they make sure they sponsor some hooligans around to be able to hate speech. It is important that we actually, get into providing lasting solution to this hate speech. Because if not, you realize that at the end of the day, there's going to be conflict. Because conflict also emanates from hate speech. So I think that senators and MPs should begin with themselves, because they are the first people who are perpetrating hate speech. And to support the Cameroon Football Federation, FECAFOOT has been asked to pay about 7 billion francs CFA as reparations to the French grass brand Le Coq Sportif. The French grassing brand sued the Cameroon Federation earlier for breaching of contract at the Paris Tribunal Court on November 3, 2022. The court later found the federation guilty, and despite the appeal to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, the verdict still remains unchanged. As of now, the FECAFOOT has not yet made any move in relation to the payment. And that was the package we gathered for the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Rich Kimo was a sound technician, video editor Jean-Marie Otou, producer Grégoire Taman Evans, Williams Jobati, script editors Raissa Mok and Crystal Mando, news editors Germaine Taha, editorial coaching Elbel Bella Samari, coordination Jean-Pascal Tala, general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel, and for presentation we are Olivier Ndema EPO and Germaine Taha. Thanks so much, dear listeners, for always staying tuned on our program only on 88.4. Olivier, good evening. Bonsoir, Germaine Taha, et nous accueillons Francis Ibéral. Bonsoir, Francis. Bonsoir et bonsoir à tous. Ouais, je suis là pour un show jusqu'à 21h. Restez connectés à tout de suite.